Hi everyone, welcome back to our channel A Square Maths Academy. So today's topic is nothing but random variables and probability distribution. So from the subject Maths A to A second year A. So most important chapter this is also. So 2 plus 2 plus 7 plus 7 అంటే 2 వెస్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 2 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ చాప్టర్. ఎందుకంటే మనకు మేజర్గా 18 మార్క్స్ అంటే నియర్లీ పాస్ మార్క్స్ అంటే మనకు మొత్తం 27 మార్క్స్ పాస్ కాబట్టి నియర్లీ ఒక 10 మార్క్స్ చూసుకుని మిగతా చాప్టర్కే చూసుకుని మనకి ఈజీగా పాస్ అయిపోతాం. అంటే పాస్ కావడానికి మేజర్గా యూజ్ అయ్యే చాప్టర్ ఏంటంటే ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఎందుకంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. సింపుల్గా మనం క్యాల్కులేషన్ చేస్తే ఈజీగా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసాయి. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. సో నౌ లెట్ us start the class. Before going to starting the class, I request to all, please subscribe to our channel A Square Maths Academy. Okay, now let us start the class. See here, majorly probability variables, probability distribution and random variables is nothing but total depending on sum of the probabilities equals to 1. Sum of the probabilities is equals to 1. So totally depending on this one. And mean and some formulas also there, and కొన్ని formulas ఉన్నాయి. ఏంటంటే mean mu equals to summation of I xi p of x equals to xi. అంటే xi అనేది వేరియబుల్ తీసుకుంటే దాని యొక్క ప్రాబబిలిటీ తీసుకుంటాం. అంటే సమ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రాబబిలిటీస్ అంటే మనకు ఆ వేరియబుల్ అండ్ అది యొక్క ప్రాబబిలిటీస్ యొక్క ప్రోడక్ట్ చేసిన తర్వాత నేను యాడ్ చేస్తే వచ్చేది మీన్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వేరియన్స్. వేరియన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిగ్మా స్క్వేర్. ఇది కూడా సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఐ. ఇక్కడ ఎక్స్ఐ ఉంది కాబట్టి వేరియబుల్స్కి స్క్వేర్ చేస్తాం, ఎక్స్ఐ స్క్వేర్. పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ఐ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్. అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే మ్యూ అంటే మీన్ కాబట్టి మీన్ అంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు పి ఆఫ్ ఎక్స్ఐ ఎక్స్ఐ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ఐ. వేరియన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ అంటే వేరియబుల్ స్క్వేర్ ఇంటూ దట్ ప్రాబిలిటీ మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎక్సైజ్ here. Next exercise B also there. In exercise B, mean is denoted by mu equals to np. np అని తీసుకుంటాం అక్కడ. తర్వాత వేరియన్స్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ కూడా. వేరియన్స్ is equals to sigma square equals to npq. sigma square equals to npq. సో మనకి ఇవి మేజర్గా యూజ్ అయ్యే ఫార్ములాస్. తర్వాత బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏమవుతుందంటే అది ఎన్సిఎక్స్ పి పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఆల్రెడీ బైనామియల్ థియరంలో ఇలాంటి ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఇది బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అన్నప్పుడు బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ పాయిసన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. పాయిసన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ అనేది. పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బట్ ప్రాబిలిటీ అన్నమాట ఇది ఫార్ములా. నెక్స్ట్ పాయిసన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ లాంబ్డా లాంబ్డా పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఇవి మనకు మేజర్గా యూజ్ అయ్యే ఫార్ములా ఇందులో ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో. సో వీటిని ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకుంటాం. సో మీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యూ దట్ ఈక్వల్స్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ఐ. వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఐ ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ఐ మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్. అండ్ మీన్ ఎన్పి మ్యూ ఈక్వల్స్ ఎన్పి వి టేక్ కేర్. అండ్ variance equals to sigma square that equals to np cube. This is binomial distribution for probability, that is p of x equals to x that equals ncx p power of x q power of n minus x. And Poisson distribution p of x equals to x that equals e power of minus lambda lambda power of x by x factorial. So then after, see here in this case some condition also existed, that is p plus q equals to 1. So p equals to, we have right now 1 minus q, or q equals to, we have now 1 minus p also. P plus q equals to 1.
So P is nothing but probability of success, Q is nothing but probability of failure. Okay. So these are the a small introduction for random variables and probability distribution. Okay. Now let us start the class. Let us start the problems. Okay. See here. Right. Next, most important question. This is for very short question. A PDF of a discrete random variable is 0 except at the points x equals 0, 1, 2. At these points, it has the value p of 0 and p of 1, p of 2. For some c greater than 0, find the value of c. అంటే మనకు p of 0 వద్ద ఇచ్చిండు, p of 1 ఇచ్చిండు, p of 2 ఇచ్చిండు. అంటే రేంజ్ కూడా ఇచ్చిండు కాబట్టి x equals 0, 1, 2. అంటే p of x equals 0 అనమాట, p of x equals 1 అనమాట, p of x equals 2 అనమాట. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఏంటంటే c. ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబబిలిటీస్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకేనమ్మా, సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబబిలిటీస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1. సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబబిలిటీస్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే. సో సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబబిలిటీస్ అంటే p ఆఫ్ 0 అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 0 అనమాట, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 1 అనమాట, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 2 అనమాట. ఓకే. సో p ఆఫ్ 0 ప్లస్ p ఆఫ్ 1 ప్లస్ p ఆఫ్ 2 ఈక్వల్స్ ఆల్రెడీ what is there, 1 as it is. p of 0 అంటే ఎంత, 3c cube ప్లస్ p of 1 4c minus 10c square, p of 2 5c minus 1. సో ఈ ప్లస్ 1 తీసుకొస్తే మళ్ళీ మైనస్ 1 అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ 1 ఈక్వల్ 0 వస్తుంది. ఓకే, క్లియర్. సో 3c cube minus 10c square plus 9c minus 2 equals to 0. So this is equation number 1. We take it. Okay. ఇక మనకి వచ్చిన ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. క్యూబిక్ ఈక్వేషన్లో మనకు ఫస్ట్ 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే మేజర్గా కోఎఫిషియెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి. సపోజ్ కోఎఫిషియెంట్ యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చింది అనుకోండి, 1 అనేది ఒక రూట్ అవుతుంది. ఓకే, 9 ప్లస్ 3 అంటే 12 అవుతుంది, -10 -2 -12 అవుతుంది. సో -12 ప్లస్ 12 0 అవుతుంది కాబట్టి మనకు ఒక రూట్ అని ఆటోమేటిక్గా ఫామ్ చేయొచ్చు. ఏంటనేది 1 అనేది ఈ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్కి ఒక రూట్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ 1 రూట్ ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్. వీ ఫైండ్ అవుట్ 2 roots, remaining 2 roots. Okay, so how to find out CL? By using synthetic division. We have right now. So C equals to 1, 3, -10, 9 and -2. So put here 0. We take a line like this here. So 3 plus 0, 3. 3 into 1, 3. -10 plus 3, -7 we get here. So 7 into 1 again. -7 into 1, -7. I will write here -7. So 9 minus 7, 2. So 2 into again multiplied by 1. 2 into 1, 2. So -2 plus 2, we get here 0. Clear? So when we get here 0, so this will be root of this cubic equation. అంటే ఇక్కడ 0 వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా రిమైండర్ 0 వచ్చిందంటే ఇది అనేది ఈ ఈక్వేషన్ రూట్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా మనకు రూట్ అవుతుందని ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఈ కోఎఫిషియెంట్స్ యాడ్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా 0 అయితే 1 అనేది ఒక రూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 3c cube minus 10c square plus 9c minus 2 is equals to, so c equals to 1 be the root, then c minus 1 be the factor, one of the factor. So thereafter this is cubic equation, this is will be taken as here square coefficient here, that is nothing but quadratic equation we get here. These are the coefficients of quadratic equations. Clear? So first one will be taken as c square coefficient, then after minus 7c c coefficient, then after this is constant plus 2 equals to 0. Okay, so quadratic cubic equation can divide into 2 factors like this here, c minus 1 into 3c square minus 7c plus 2 equals 0. So then after we find out the factors of this equation. We know the quadratic equation, so we know the factors of quadratic equation, that is nothing but find out the factors of this equation. 3 to the 6, so we have right now like this is c minus 1 into 3c square ఏమో రాయొచ్చు -6c minus c plus 2 is equal to 0. So c minus 1 into, so 3c combination of 3c of c minus 2 we get here, minus 1 of c minus 2 equals 0. So c minus 1 into c minus 2
3c minus 1 we get here, that equals 0. అంటే మనకు క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ ఆటోమేటిక్గా ఈ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్గా మారిపోయింది. ఇందులో మనకి c ఈక్వల్స్ ఏమొస్తుందంటే 1 వస్తుంది, ఒకటి ఇక్కడ 2 వస్తుంది, ఇక్కడ 1/3 వస్తుంది. సో c ఈక్వల్స్ వీ హ్యావ్ 3 రూట్స్. సో విచ్ వన్ ఈజ్ యాక్చువల్ రూట్ హియర్? c హియర్. ఎలా తీసుకోవాలంటే మనకు 1, 2, 1/3 3 రూట్స్ వచ్చినాయి. ఎందుకంటే ఇది క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ 3 రూట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ 3 రూట్స్ లోపల మనకు ఏది ఎలిజిబుల్ వాల్యూ తీసుకోవాలి, అంటే ఆటోమేటిక్ ఏది సాటిస్ఫై చేస్తూ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ హియర్ 1, p of 0 equals to 3 we get here. That is more than 1. Some of the probabilities are equals, some of the probabilities equals to 1 actually. అంటే 1 అవుతుంది, 1 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి దిస్ విల్ బి నాట్ సాటిస్ఫై, అంటే 1 అనేది సాటిస్ఫై చేయదు. 1 సాటిస్ఫై లేదు, ఆటోమేటిక్ 2 కూడా సాటిస్ఫై చేయదు. సో రిమైనింగ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 రూట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/3. సో 1/3 విల్ బి సాటిస్ఫై ది గివెన్ ఆల్ ఈక్వేషన్స్. అంటే p of 0 equals 3c cube, p of 1 equals to this one, and p of 2 equals to also satisfied. Clear? So that's why what is the value of c? Therefore the value of c is nothing but 1/3. Since c equals to 1, 2 are not satisfied. Okay, so this is the important question for IP 2022 also. Okay, సో మనకి ఇది సేమ్ క్వశ్చన్ లాంగ్ క్వశ్చన్లో కూడా ఉంది, ఇంకా కొన్ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది లాంగ్ క్వశ్చన్లో, అది ఎలాగో చూద్దాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లాంగ్ క్వశ్చన్, అంటే సేమ్ క్వశ్చన్ మనకి ఇంతవరకు సి వాల్యూ వరకు అడిగింది కదమ్మా, సి వాల్యూ వరకు మనం చేసినాం ఆల్రెడీ. సో తర్వాత మనం లాంగ్ క్వశ్చన్కి అడిగితే ఎలా అడుగుతా అంటే p of సెకండ్ వన్, p of x less than 1, p of 1 less than x less than or equals to 2, అండ్ p of 0 less than x less than or equals to 3. అంటే మనకి సి వరకు అడుగుతారు, ఓన్లీ వెరిసైడ్ క్వశ్చన్కి కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సి తర్వాత మనకు సెకండ్ ఇది కూడా ఉంది కాబట్టి అది వెరిసైడ్ కింద కాకుండా లాంగ్ క్వశ్చన్కి అడిగే అవకాశం ఉంది. సో లాంగ్ క్వశ్చన్కి అడుగుతుంది కాబట్టి మనకి ఎలా చేస్తామంటే ఆల్రెడీ సేమ్ ఫైండ్ అవుట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ సి అంటే ఇంతకుముందు మనం ఎలా అయితే చేసినామో అంతవరకు చేసిన తర్వాత కంటిన్యూషన్గా ఈ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా అంటే p of x less than 1 ఉంది. p of x less than 1 అంటే 1 కంటే తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ ఉంటాయి. 1 కంటే తక్కువ వాల్యూస్ ఎక్కడ నుంచి అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ప్రాబిలిటీ ఆల్వేస్ అనేది ఎట్లుంటే అంటే 0 నుంచి 1 మధ్యలోనే ఉంటుంది. 0 కంటే తక్కువ ఉండదు, 1 కంటే ఎక్కువ ఉండదు. ఇది ప్రాబిలిటీ యొక్క రూల్. సో p of x less than 1 ఉందాం. p of x less than 1 ఉంది కాబట్టి 1 కంటే తక్కువ ఉన్న వాల్యూ ఏంటి? x equals to 0. p of x equals to 0, అదొకటి మాత్రమే. p of x equals 0 అంటే ఎంత? 3c cube ఇచ్చింది కదా. 3c cube మనకు ఆల్రెడీ c వాల్యూ వచ్చేసింది. ఎంత c వాల్యూ? 1/3. సో 1/3 వి సబ్స్టిట్యూట్. సో 3 into 1/3 whole square and whole cube ఎంత? 27. సో 3 1s are 3 9s are. సో 1/9 is the answer. ఓకేనా? ఇది p of x less than 1. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లో p of 1 less than x less than or equals to 2 ఉంది. 1 less than x less than or equals to 2 అంటే 1 కంటే ఎక్కువ, 2కి ఈక్వల్ లేదా 2 కంటే తక్కువ. 2కి ఈక్వల్ 2 కంటే తక్కువ అంటే ఉన్నది ఒకటే ఒక వాల్యూ, అది x ఈక్వల్స్ 2 మాత్రమే. ఎందుకంటే 1 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 1 కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాల్యూ 2, దానికి ఈక్వల్ ఉందంటే ఈక్వల్ ఉంది. 2 కంటే తక్కువ ఉన్న వాల్యూ అంటే 1, 1కి ఈక్వల్ ఉందంటే 1కి లేదు ఈక్వల్గా. నౌ p of x equals to value is nothing but 5c minus 1, 5c minus 1. So we substitute the c value, that is 1/3. 5 into 1/3 minus 1. So that is 5 minus 3/3 we get here. That equals to 2/3. 2/3 we get here. Okay na? Next మనకి last one, p of 0 less than x less than or equals to 3 is there. So that equals to, we have to take only in between 0 to 3. That values are p of x equals to 1 and p of x equals to 2. ఇంతేనమ్మా. మనకు ఉన్న ఏంటంటే 0 less than x less than or equals 3 కాబట్టి 0 to 3 మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి? x equals to 1 and x equals to 2 మాత్రమే కాబట్టి. సో p of x equals to 1 plus p of x equals to 2 we take here. x equals 3 కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, బట్ దట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ 0 we take here. ఎందుకంటే except 0, 1, 2, 3 all are 0. They are given values. So that's why we take only p of x equals to 1 and p of x equals to 2 మాత్రమే. p of x equals to 3 అనేది తీసుకోం. ఓకే, తీసుకున్న ఆటోమేటిక్ 0 అవుతుంది. p of x equals to 1 is what here? 4c minus 10c square plus 5c minus 1. So that is nothing but 9c minus 10c square minus 1.
So 9 into, now substitute the value of c, that is 1 by 3 minus 10 into 1 by 3 whole square minus 1. So 9 by 3 minus 10 by 9 minus 1. So take LCM, LCM తీసుకోండి, ఏమొస్తుంది 9 వస్తుంది. 3 3 is 9, అప్పుడు 3 into 9 27 అవుతుంది. Minus 9 as it is, minus 9 into 1 minus 9. So 27 minus 19, 27 minus 19. 27 minus 19 by 9, that is nothing but 8, 9. So 8 by 9 is the answer. Okay, so these are the values of x equals p of x less than 1 and x less than or equals to 0 less than x less than or equals to. So this is most important for long question. Okay, ఇక్కడ వాల్యూ c వరకు అడిగింది అనుకోండి, అది వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్. తర్వాత అడిగింది అనుకోండి లాంగ్ క్వశ్చన్, అంటే ఇది మనకు ఎక్సైజ్ ఏలో ఉంటుంది. ఓకే రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A Poisson variable satisfies p of x equals to 1 equals to p of x equals to 2. Then find p of x equals to 5. So this is the given question. So see here. So Poisson distribution is nothing but, we know that here, suppose x follows the Poisson distribution, the x variable is follows the Poisson distribution. Then what we take here, p of x equals to x, that equals to e power of minus lambda, lambda power of x by x factorial, lambda power of x by x factorial. Okay na? So that here, first of all we take here p of x equals to 1, given condition p of x equals to 1, that equals to p of x equals to 2. Okay na? So what we get here, e power of minus lambda into lambda power of x, x value is nothing but 1 we take here, by 1 factor, x factor is nothing but 1 factor. Okay, that equals same as the p of x equals to 2 is there. So e power of minus lambda again, so lambda power of 2 we take here, x value is nothing but 2 by 2 factorial, x factorial is nothing but. Okay, so e power of lambda both sides cancel, so lambda power of 1 and lambda power of 2 cancel, here lambda power of 1 we get here. So 1 by 1 factor is nothing but 1 is equals to lambda by 2 factor is nothing but 2. So lambda equals to, we get here 2. So lambda value we got here. Then after we find out the value of p of x equals to 5. So p of x equals to 5, how to write here? Again see here, e power of minus lambda, lambda power of 5 by 5 factorial. Okay na? So here lambda value we got here. Then after we substitute lambda value, what we get here? E power of minus 2 into 2 power of 5 by 5 factorial. So this is the answer. Simple. Okay, sometimes maybe simplify this one, or e power of minus 2, 2 power of 5, that is nothing but 32 by 5 factorial, that is nothing but 120. Right, next question. The probability that a person chosen at random is left-handed is 0.1. What is the probability that in a group of 10 people there is one who is left-handed? అంటే మనకు ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చిన వాల్యూస్ నుంచి రాయొచ్చు. ఎందుకంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ప్రాబిలిటీ దట్ ఏ పర్సన్ చూజన్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ర్యాండమ్ ఈజ్ లెఫ్ట్-హ్యాండెడ్ ఈజ్ 0.1 ఇచ్చింది. అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఈజ్ గివెన్ హియర్. ప్రాబిలిటీ సక్సెస్ అంటే పి వాల్యూ గివెన్. సో మనకు 10 మెంబర్స్లోకి వెళ్ళి ఒకరిని తీసుకుంటే అటు వాళ్ళు కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని కలిగి ఉండాలి అని అడిగిండు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ అని అడిగింది కదా. కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ నేజ్. లెట్ us take given that let p be the probability success, p be the probability probability that a person selected at random is left-handed person. Okay, left-handed. Then what we take here? P equals to 0.1 we take here. The probability of success. We know that here P plus Q equals to 1. P plus Q equals to 1. So 0.1 plus Q equals to 1.
So q equals to 1 minus 0.1. So q equals to 0.9. అంటే p equals 0.1 వచ్చింది, q equals to 0.9 వచ్చింది. So here given values also there is someone, that is nothing but when we are testing 10 people here, that means here n equals to 10. Given this is 10 people ఇచ్చింది కాబట్టి 10 people కలిగి ఒకళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తే అతను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కలిగి ఉండాలి, అది మన ప్రాబిలిటీ. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఏంటి? రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ p of x equals to 1. p of x equals to 1. We have to find p of x equals to 1. So we know that here binomial distribution n p q are exist here. What we know that here p of x equals to x. We know that here p of x equals to x, that equals to ncx p power of x q6. Okay, now since what we have now equals to 1, that equals to ncx. N is nothing but 10, cx is nothing but 1, p value whole power of x value 1 and q 0.9 whole power of 9. 10 minus 1 9. We get here. So 10c1 is nothing but 10. 0.1 is nothing but 0.1 is 1 by 10. 0.9 whole power of 9 as it is. So 10 cancel, we get a 0.9 whole power of 9 is the answer. 0.9 whole power of 9 is the probability of one left-handed person chosen from 10 people. అంటే 10 మందికి ఒకళ్ళని చూస్ చేసుకుంటే అతను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కలిగి ఉండే ప్రాబిలిటీ ఎంత వస్తుంది? 0.9 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 9 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఏ బుక్ ఆఫ్ 450 pages there are 400 typographical errors. Assuming that the number of errors per page, follow the Poisson law. Find the probability that a random samples of 5 pages will contain no typographical errors. అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక 450 pages ఉన్న బుక్లో 400 టైపోగ్రాఫికల్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అంటుండు. అంటే యావరేజ్ ఇచ్చిండు. అంటే మనకు 450 పేజెస్లో 400 టైపోగ్రాఫికల్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని ఇచ్చిండు కదా. Assume that number of errors per page follow the Poisson distribution. Poisson distribution అంటే ఆటోమేటిక్గా యావరేజ్ నథింగ్ బట్ పారామీటర్ lambda we take here. So what is the average here? Average is nothing but, so 450 pages and 400 errors, that is nothing but 400 by 450 is nothing but lambda value. So I will write here, given that average of errors is lambda equals to 400 by 450. So 5 8s are 5 9s are. Okay, so we get here 8 by 9. So this is average errors. 8 by 9 errors ఉన్నాయి. అయితే ఫైండ్ అవుట్ ది నో టైపోగ్రాఫికల్ ఎర్రర్, అంటే మనకు ఎర్రర్స్ లేనివి ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి that there are x errors in a page is nothing but we have to write now p of x equals to x we take it, అంతేనా? x equals to అప్పుడు Poisson distribution ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి e power of minus lambda power of x by x factorial. e power of minus lambda అంటే 8 by 9 whole power of x by x factorial. So but we find out here in sample of 5 pages will contain no error, no typographical error, అంటే x equals to we take 0. So there are no errors. In the sample of 5 pages. అంటే మనకు 5 pages చూసినా అందులో ఏం ఎర్రర్స్ ఉండదు కాబట్టి, సో వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ is nothing but p of x equals to 0. సో దట్ విల్ బి టేకెన్ as 5 times here. 5 pages ఉన్నాయి కాబట్టి, ఓకేనా? సో x ఈక్వల్ టు 1 పేజ్లో
1 error and no errors, 2 pages no errors and allow 5 pages not whole power of 5 to required probability. So that is nothing but we have to take x equal 0 and whole power of 5. So e power of minus 8 by 9 whole power of 0 by 0 factorial whole power 5 by whole power of 5 we get here. So that is nothing but this is 1 and 0 factor also 1. So e power of minus 8 by 9 into 1 by 1 whole power of 5. So that is nothing but e power of minus 8 by 9 whole power of 5 is the required probability. Okay. Right. Next question. If the mean and variance of a binomial variable x are 2.4 and 1.44 respectively, find p of 1 less than x less than or equals to 4. Okay. So see here. Mean is nothing but we have to take it as np equals to 2.4 and npq is equals to 1.44 np equals 2.4 npq equals to 1.44. okay, so this is equation number 1, this is equation number 2. okay now, so see here np and npq is there, so npq by np is nothing but we get q value. Okay, so on dividing 2 by 1, so we get here, what we get here, npq by np is equals to 1.44 by 2.4. So np gets cancelled, so 0.21 and 0.6 we get here. So q equals to 0.6 we get here. Okay now, so 24 6 are actually 144, but here before point is there 0.6 we get here. Okay, so q value we got here 0.6. Then we have to write now p value, that is nothing but p equals to 1 minus q, that equals to 1 minus 0.6, 0.4 we get here. So p value 0.4. Okay, so p value 0.4, q value 0.6. So we have to find out the n value. How to find out here? From equation number 1, from 1, np equals 2.4. So we know the value of p, that is 0.4 is equals 2.4. So point to point cancel, 4 ones are 4 6 are. So n equals we get here 6. N equals 6, p equals 0.4, q equals 0.6 we get here. Okay na? T values వచ్చేసింది, మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఇది. సో p of 1 less than x less than or equals to 4. So that equals to we take here p of x equals to 1 కంటే ఎక్కువ అంటే 2 తీసుకోవాలి, 3 తీసుకోవచ్చు, 4 కూడా తీసుకోవచ్చు, అంటే ఈక్వల్స్ టు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వరకు మనకు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో దెన్ ఆఫ్టర్ p of x equals to x we know that here, that is by using binomial distribution, npq వచ్చింది కాబట్టి binomial distribution అప్లై చేయాలి. సో npq అంటే n is nothing but 6 c2 p power of x q power of n minus x plus 6c3 అంటే ఇది 2, ఇది 2, 6 minus 2. Then after we substitute p comma q values. Okay na? Next 6c3 p power of 3 q power of 6 minus 3, 6c4 p power of 4 q power of 6 minus 4. Therefore automatically 6c2 p square q power of 4, 6c3 p power of 3 q power of 3, 6c4 is nothing but 6c2, ఈ రెంటికి ఈక్వల్ అవుతుంది, p power of 4 q power of 2. 6c2 అనేది 6c4 కి ఈక్వల్ అవుతుంది, రెండు కూడా సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో 6c2 is nothing but, so what is the value of p? P is nothing but 0.4. So 0.4 whole square. Q is nothing but 0.6 whole power of 4. 6c3 0.4 whole square, 0.6 whole power 3. 6c2 0.4 whole square, so whole power of 4, 0.6 whole power of 2.
ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకు అన్నింటిలో కామన్ ఉన్నది ఏంటంటే 0.2 స్క్వేర్ 0.2 స్క్వేర్, సో 0.2 క్యూబ్, ఇది 0.2 స్క్వేర్, 0.4 స్క్వేర్ కామన్ ఉంది, తర్వాత 0.6 స్క్వేర్ కామన్ ఉంటుంది. చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. 0.6 0.4 రెండింటిలో కామన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు కామన్ అయింది, ఇందులో ప్రత్యేకం ఉంది, రైట్. తర్వాత మనకు రిమైనింగ్ వాల్యూస్ కామన్ తీస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఏముంటుంది ఇక్కడ 6c2 0.6 హోల్ స్క్వేర్ కదా. నెక్స్ట్ 6c3 0.4 0.6 రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ. 6c2 0.4 హోల్ స్క్వేర్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకు దీన్ని 4/10 రాయొచ్చు, 6/10 రాయొచ్చు, ఇక్కడ మనం రాయొచ్చు. ఓకేనా, లాస్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది అంటే 4/10 హోల్ స్క్వేర్ 6/10 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 6c2 అంటే 6 into 5/2 into 1 కాబట్టి 6 into 5/2 into 1. ఓకే, 0.6 అంటే 6/10 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 6c3 6 into 5 into 4/3 into 2 into 1 4/10 6/10 ప్లస్ 6c2 సేమ్ మళ్ళీ 6 into 5/2 into 1 4/10 హోల్ స్క్వేర్ 4/10 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా, సో ఇలా మనకు వచ్చేసిన తర్వాత క్యాన్సిల్ చేసేస్తే 2s 5s 3s 5s అంటే 2/5 హోల్ స్క్వేర్ 3/5 హోల్ స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్ అంటే 4 అవుతుంది, 4/4 into 9/25 we get here 4 into 9/25, right. Next 2 1s 2 3s 15 2 3s 2 5s అంటే 3/5 హోల్ స్క్వేర్ 9/25 ప్లస్ 3 2s 6 అంటే 6 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 20 ఆఫ్. ఇక్కడ మనకు 2s 5s 3s 5s 2 3s 6 6/25 ప్లస్ 2 1s 2 3s అంటే 15 5 15 2 2s 2 5s అంటే 4/25 ఇలా వస్తుంది మనకి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే. ఓకేనా, ఎల్సిఎం తీసుకుంటే వస్తుంది 25 25 25 కాబట్టి 25 ఎల్సిఎంలో వస్తుంది. పైన మనకి 9 4 36/25 ఇంటూ ఎల్సిఎం ఆల్సో 25. సో వి గెట్ హియర్ 59s సో 135 ప్లస్ 120 ప్లస్ 54s 60 ఇలా వస్తుంది మనకి. ఓకేనా, సో మనం దీన్ని సింప్లై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దీన్ని అంటే 36/25 ఇంటూ దీన్ని యాడ్ చేసి సింప్లై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అదే మనకు ఆన్సర్ కావాల్సిన ఆన్సర్. ఓకే.